Okay. Good morning students. உயிர் வளர்த்தேன் உடல் வளர்த்தேன் என்றார் திருமூலர். இந்த பயங்கரமான கொரோனா தாக்குதல் பீரியடில் கூட நமது வித்யா மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவ மாணவிகள் பள்ளியில் படிக்க முடியாத காரணத்தினால் அவர்கள் படிப்பு பாதிக்கப்படக்கூடாது என்ற உயர்ந்த நல்ல எண்ணத்தோடு நமது மதிப்பிற்குரிய பள்ளியினுடைய முதல்வரும் தாளாளர் பெரிய மேடம் அவர்களும் மாணவர்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே அனைத்து சப்ஜெக்டுகளையும் அனைத்து பாடங்களையும் படித்து பயன்பெறுகின்ற வகையிலே இந்த ஆன்லைன் வகுப்புகளை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள். எனவே நீங்கள் உங்களது உடல் நலத்தையும் காத்துக்கொண்டு வீட்டில் இருந்தபடியே இந்த பாடங்களை படித்து பயன்பெறுமாறும் நேரத்தை நல்ல முறையிலே பயன்படுத்தி கொண்டு நீங்கள் படித்து பயன்பெற வேண்டும் என்று உங்களை அன்போடு இந்த நேரத்திலே கேட்டுக்கொண்டு நமது பாடத்திற்கு செல்வோம். Economics. Today we are going to see that subject economics. Economics means பொருளியல். We know we have already studied the lesson the economics in the first year. In the first year you have studied in the microeconomics. This year second year you are going to read or we are going to study the macroeconomics. In the macroeconomics, what is the meaning of macroeconomics? Macroeconomics is very much about tying together facts and theories. Macroeconomics is very much about tying together facts and theories. அதாவது பேரியல் பொருளாதாரம் என்பது உண்மைகளையும் கோட்பாடுகளையும் ஒருங்கிணைத்தது பற்றிய படிப்பதே நமது பேரியல் பொருளியல் என்பது. Okay. The macroeconomics, generally economics is classified into two groups, divided into two major heads. What are they? First, economics is classified into microeconomics and macroeconomics. The Ragnar Frisk, the Norwegian economist, he has classified the economics into two major heads. One is microeconomics and the another one is macroeconomics. No? Micro means small, macro means large. In the microeconomics we have to know the each and individual firm. In macroeconomics, study as a whole or the aggregate level. That is the difference between the micro and macro. The Ragnar Frisk, he has got the Nobel Prize in 1933 for his work. He classified in the economics into two. Okay. The next, macroeconomics in its modern form began with the J.M. Keynes. Macroeconomics in its modern form began with J.M. Keynes. Who is macroeconomics and microeconomics we know. Who is the J.M. Keynes? J.M. Keynes, he has given the general theory of employment, interest and money. We have already know macroeconomics in its modern form began with J.M. Keynes. He has given the remedy for the great world depression. What is the meaning of Great Depression? The Great Depression, the goods are unsold, workers are unemployed, there is no demand, the people has no purchasing power in his hands, they have no money. Why? If there is no employment opportunities, if there is no employment, how can they get the income? That's why he has no purchasing power to purchase the goods and services. In the World Great Depression in 1936, there is the goods are unsold.
there is a glut in the market. The goods are remain in the shop, and also the workers are unemployed. The problem of unemployment, there is no income there is no purchasing power, there is no money in the hands of the people. That is a Great Depression. It affects the economic situation. In that situation, the J.M. Keynes has given the remedy for the Great Depression. That's why he is called as a father of modern macroeconomics. Why he is called as a father of macroeconomics? He has given the remedy for the Great Depression. First, the macroeconomics in its modern form began with the J.M. Keynes. Hence, he is called as the father of modern macroeconomics. Okay, we have already known who is the father of economics. Who is father of economics? You know, the father of economics, Adam Smith. In the last year we have studied the father of economics is the modern Adam Smith. The another one name. Who is the father of microeconomics? I know that you know. Who is the father of microeconomics? Alfred Marshall. You know, Alfred Marshall is the father of microeconomics. Now, we have studied J.M. Keynes is the father of modern macroeconomics. Okay. First, we have seen the introduction for the macroeconomics. The another headings in the macroeconomics, the first lesson, meaning of the macroeconomics. What is the meaning of macroeconomics? The word derived from the Greek word macros. Macros means large or big or huge. The word derived from the Greek word macros. That means large or huge. Study the macroeconomics, study the economy as a whole, not only the specific or individual or particular. The macroeconomics study as a whole deals in the aggregate level, including income, national income, employment, unemployment, poverty, savings, investment, like that. And also the foreign trade, balance of trade, foreign exchange and economic development. These are all aspects including the macroeconomics. Macroeconomics deals not in a particular. As a whole, we are going to study the aggregate level, that is called the macroeconomics. Macroeconomics is also known as income theory or price theory. Macroeconomics is also known as income theory. With the help of the diagram or in the picture, we can understand what are the aspects, covers, or what are the aspects we are studying in the macroeconomics. National income, employment, inflation, business cycle, poverty, inequality, disparity, investment, saving, capital formation, international trade and exchange rate, economic growth. Employment, you already know the வேலை வாய்ப்புகள். National income, நாட்டு வருமானம் or தேசிய வருமானம். Inflation, பண வீக்கம். Business cycle, trade cycle, poverty, ஏழ்மை, fluctuations, ஏற்றத்தாழ்வு, investment, முதலீடு, சேமிப்பு, மூலதன திரட்சி, international sales, சர்வதேச வர்த்தகம், exchange rate. These are all aspects including in the macroeconomics. Macroeconomics is studying not in a particular, as a whole or aggregate. We are going to study the macroeconomics, all the aspects. That's why it is called as a macroeconomics. The third head in the macroeconomics in this lesson, the importance of macroeconomics. Now we have finished the introduction, meaning, and the next one is the importance of macroeconomics. Need to understand the functioning of the economy at the aggregate level
and to solve the basic problems. The macroeconomics, what is the use or importance? Need to understand the functioning of the whole economy. Need to understanding the functioning of the economy as a whole and the aggregates level. And also the another one is to solve the basic problems. The variable in Tamil, need to understand the functioning of the economy aggregate. அந்த பொருளாதார முழுமையும் தெரிந்து கொள்வதற்கும் பொருளாதார முழுமையும் அதனுடைய நடப்புகளை தெரிந்து கொள்வதற்கும் மேலும் to solve the basic problem அடிப்படை பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கும் இந்த பேரியல் பொருளாதாரம் என்பது உதவுகின்றது என்பதுதான் இந்த first point. The next point is understanding the future problems, needs and challenges to evolve the precautionary measures. The macroeconomics is used. We understand the future problems and the future needs and also the challenges in the future. And the another one is important to evolve the precautionary measure. எதிர்கால வருமுன்னரே நாம முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக என்னென்ன நடவடிக்கைகளை பொருளாதார நடவடிக்கைகளை எடுத்துக்கொள்வது அதோடு அல்லாமல் நாம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ஃபியூச்சர் ப்ராப்ளம் எதிர்காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை புரிந்து கொள்வது தேவைகளையும் அதில் ஏற்படக்கூடிய சவால்களையும் எதிர்கொள்வது அதோடு மட்டுமல்லாமல் அதற்கு பிரச்சனைகளுக்கு பொருளாதார பிரச்சனைகளுக்கு எதிர்கால பிரச்சனைகளுக்கு நாம முன்கூட்டியே அவற்றை கணக்கிடுவது அதனை தீர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை ஏற்படுத்துவது இதை பற்றியெல்லாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு இந்த பேரியல் பொருளாதாரம் உதவுகின்றது. அதுதான் செகண்ட் பாயிண்ட் சொல்றோம், the importance in the macroeconomics. The third one is helps for better prediction about future and to formulate suitable policies to avoid economic crisis. To avoid, if we know the macroeconomics aspects, we can avoid the economic crisis in future. அப்ப economic crisis means பொருளாதார நெருக்கடிகளை நாம அவாய்ட் பண்ணுவதற்கு தேவையான பொருளாதார கோட்பாடுகளை பொருளாதார கொள்கைகளை வகுக்க முடியும். helps for better prediction about future. நாம வருமுன்னர் காப்பதற்காக எதிர்காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளை முன்கணிப்பதற்கு உதவுகின்றது இந்த பேரியல் பொருளாதாரம். ஆகியவை தான் இந்த 3 points. These are all importance of macroeconomics. பேரியல் பொருளாதாரத்துடைய முக்கியத்துவம் இங்கே நாம விளக்க இருக்கின்றோம். The next, the another headings, scope of macroeconomics. In this first lesson, we are going to see that another scope of macroeconomics. That means அதனுடைய எல்லைகள், பரப்பு எல்லை. Scope means பரப்பு எல்லை, area. That's wide scope and it covers major area. It covers wide. We have already known. I have already told that macroeconomics is as a study as a whole or aggregate. Wide scope. It is a large area, wide, and it covers major heads or major. It includes many major heads in the macroeconomics. Okay, now we are going to see one by one. First, the scope, national income. National income means தேசிய வருமானம் or நாட்டு வருமானம். National income, in the national income, calculate the national income, and also we can understand, we can calculate the growth and development. In the national income or GDP or the output, the 3 sectors are very important. One is agriculture sector, the another one is that is called the primary sector, the another one is industrial sector, that is called the secondary sector, the third one is tertiary sector, transport and communication. The 3 sectors are very, very important. The 3 sectors give the more output to increasing the national income.
That is very important. The area is wide and large. Okay. The next one is inflation. What is the meaning of inflation? Inflation means panavikam in Tamil. Too much of money chase too few goods. We have already known. Inflation means too much of money to chase few goods. The increasing the general price level. The general price level is going upwards. All the prices of the goods and services is a rising trend. Is going upwards. Going upward trend. The prices of the goods and services are going. The circulation of the money in the economy is more. And the value of money is very less. Value of money is very less. Circulation of money is more. The prices of the goods and services are very high. That is called the inflation. We call that situation inflation, panavika, more money circulation in the economy. That is called the inflation. Increasing the general price level. The another one is business cycle. Business cycle means trade cycle. It is called as well the trade cycle. There is a fluctuation each and every country based this situation. First, the economy, the boom. The another, if the boom, it will recession, and also the next stage is depression and recovery. The four stages each and every country has to face the economic problems. But all the countries want to get more growth or more development. That is called the boom. Boom means development. If we achieve the boom, the economic crisis or economic situation changes. It will come down recession period. That is called the recession. If the recession, the next stage is depression. In the depression stage, all the prices will come down. Circulation of the money is very less. The prices of the goods and services are very less. Even though the prices of the goods and services low, the people cannot buy the goods and services. What is the reason? Because they have no money in his hands. Because of depression. There is no production, there is no employment opportunities. If the people cannot get the employment opportunity, how can they get the income? There is no income in his hands. Adnala, the depression. All the nations or the countries want to recovery from this situation. That is called the recovery stage. அப்ப ஒவ்வொரு நாடுமே என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அப்படின்னா வளர்ச்சியான பாதையை தான் எல்லாருமே அடையணும்னு விரும்புகிறோம். அதான் பூம் கண்டிஷன். அதுலேருந்து அந்த பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகளின் காரணமாக என்ன ஆகணும், அந்த ஸ்டேஜ்லேருந்து ரெசெஷன் வரும், அது கீழே இறக்கம். அதுக்கப்புறம் டிப்ரெஷன், ஒரு மந்த நிலை. நம்ம அதுக்காக சொல்லுங்க டிப்ரெஷனா மந்த நிலை. அப்போ அந்த இன்ஃப்ளேஷனுக்கு பூமுக்கு ஆப்போசிட் டிப்ரெஷன் ஸ்டேஜ். அந்த நிலையை பார்த்தீங்கன்னா விலைவாசிகள் குறைவாக இருக்கும், எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்காது, உற்பத்தி இருக்காது, தேவை இருக்காது. அதனால எம்ப்ளாய்மெண்ட் இல்லாதனால அவங்களுக்கு வருமானம் இருக்காது, வருமானம் இல்லாதனால பர்ச்சேசிங் பவர் இருக்காது, வாங்கும் திறன் மக்கள்கிட்ட இருக்காது. ஏன்? அவங்கள்ட்ட எம்ப்ளாய்மெண்ட் இல்லைனால வருமானம் இல்லை. தி ஸ்டேஜ் எக்கனாமிக் இஸ் ஸ்டாட்டிக், நாட் இன் டைனமிக். இப்போ பொருளாதார நிலை என்பது தேக்கப்படாத ஒரு நிலையில் இருக்கும். அதனால உயர்வான நிலை இருக்கணும், இயங்க நிலைக்கு போகணும். அதுதான் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம். த மேக்ரோ எக்கனாமிக், த ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். ஓ we have already seen the John Maynard Keynes, the great hero. He has given the remedy for the great world depression. That's why the James Keynes is called as the father of modern macroeconomics. He gives the remedy for the recovery. Okay, these four stages each and every country has to face. ஒவ்வொரு நாடுகளும் இதை சந்தித்து தான் ஆக வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கிறது. இதுதான் இதனுடைய ஏரியா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்கோம். The another one is poverty and unemployment. Poverty and unemployment. Povertyனா ஏழ்மை, உங்களுக்கு தெரியும். அப்புறம் unemployment வேலை வாய்ப்பு இல்லை. Poverty unemployment is a related, ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடர்புடையது.
அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். இப்போ பாவர்ட்டி எப்படி இருக்கு, ஏழ்மை எப்படி வருது? அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா the most problem in the each and every country, including the advanced nations or developed countries or developing countries or underdeveloped countries, every country has to face the poverty and the unemployment, the major problems. Most of them are educated, they couldn't get the suitable employment opportunities, that is called unemployment. Poverty, they could not get the sufficient income for their work. Their standard of living very low. They could not consume the essential goods also. That is called the poverty. Poverty line. We can measure the poverty line. Okay. It is a economic paradox. Economic paradox means பொருளாதார முரண்பாடு. அப்ப எப்படி ஏன் பொருளாதார முரண்பாடுன்னு சொல்றோம்? வளர்ந்த நாடுகள்ல கூட, வளர்ந்த நாடுகள், வளர்கின்ற நாடுகள், இயற்கை வளங்கள் அல்ல வளங்கள் ரிசோர்சஸ், even though the nations have more resources, that countries also has to face the poverty and unemployment. வளர்ந்த நாடுகள் வளங்கள் அதிகமாக இருக்கிற நாடுகளில் கூட அவங்களும் என்ன பண்ணி ஆகணும், பேஸ் பண்ணி ஆகணும் எதை, இந்த பாவர்ட்டி அந்த அன்எம்ப்ளாய், ஏழ்மை, வேலை இல்லா திண்டாட்டத்தை அதை சந்திக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்குது. அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், பொருளாதார முரண்பாடு என்று சொல்கிறோம். வளர்ந்த நாடுகள்லாம் என்ன சார் இருக்கணும், எம்ப்ளாய்மெண்ட், standard of living is more, income is more, employment is all, full employment இல்லையா, standard of living, income high, all the people who are educated are getting the employment opportunity. அப்படி இருக்கிறப்ப அவங்களுக்கு என்ன இருக்கணும், வருமானம் இருக்கணும். they consume more goods and services, the standard of living is high. அப்ப உயர்வான ஒரு வாழ்க்கை தரம் இருக்கிறப்ப அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கணும், நல்ல நாடு தானே. ஆனா அவங்களும் என்ன பண்ண வேண்டியா இருக்கு, அங்கேயும் பாவர்ட்டியும் குறைச்சவான இருக்கலாம், பாவர்ட்டி அண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கு. அதனால தான் அது என்ன சொல்றோம், எக்கனாமிக் பாரடாக்ஸ், முரண்பாடுன்னு சொல்றோம். அது புரியுதா? நெக்ஸ்ட், எக்கனாமிக் growth, பொருளாதார வளர்ச்சி. We can understand the factors determining the growth and development. What are the factors determining the economic growth? We have to understand. We can measure. We can know what are the factors determining the பொருளாதார காரணிகள் என்னென்ன பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் முன்னேற்றத்திற்கும் உதவுது அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணலாம், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இது உதவிகரமாக இருக்கின்றது. அதான் we can understand the factors determining the growth and development. The another one is economic policies. Economic policies means we have to frame the policy to attain the economic development or growth. Each and every nations or every country in the world try to get the position economic growth and development. Economic policy, that is a very important vital role. பொருளாதார கொள்கைகள் என்பது மிக முக்கியமான இடத்தை வகிக்கின்றது. எதற்காக, அந்த நாடுடைய வளர்ச்சிக்காக, முன்னேற்றத்திற்காக. அதான் to solve the basic problem and necessary policy remove obstacles. பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு எது தடையாக இருக்கின்றது, அந்த தடைகளை எல்லாம் உடைத்தெறிந்து தேவையான நெசசரி பாலிசி, அவசியமான தேவையான பொருளாதார கொள்கைகளை உருவாக்குவதற்கும் ஏற்படுத்துவதற்கும், டு சால்வ் த பேசிக் ப்ராப்ளம், அடிப்படை பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கும், தேவையான அந்த இயற்கை முன்னேற்றத்துக்கு தடையாக இருக்கக்கூடிய அப்டக்கிள்ஸ், தடைகளை நீக்குவதற்கும், அதற்கு தேவையான பொருளாதார கோட்பாடுகளை, கொள்கைகளை வகுப்பதற்கும் இந்த பொருளாதார வளர்ச்சி என்பது, பொருளாதார கொள்கைகள் என்பது உதவியாக இருக்கிறது பொருளாதார வளர்ச்சியை அடைவதற்கு. இதுதான் நம்ம எக்கனாமிக் பாலிசிஸ் அப்படி. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தீஸ் ஆர் ஆல் ஃபேக்டர்ஸ் இன் த ஸ்கோப் ஆஃப் மேக்ரோ எக்கனாமிக். தட் இஸ் அ வைட் ஸ்கோப். இட் கவர்ஸ் the whole, that is the area is the aggregate, the large area. Okay. The next, another headings, limitations of the macroeconomics. In the limitation, first point, it assumes homogeneity among the individual units. It assumes homogeneity among the individual units. It is not in homogeneity. Generally, the individual, it assumes individual units not in a homogeneous, it is a heterogeneous. அதாவது இண்டிவிஜுவல் யூனிட்ஸ் எல்லாமே தனி ஒரு நிறுவனமோ எல்லாம்
ஒரே மாதிரியான ஒத்த தன்மையுடைய எடுகோள்கள் ஒத்த தன்மையுடையதாக இருக்கின்றது அப்படிங்கிறது தான் இந்த எடுகோள் அசம்ஷன்ஸ். பட் இன் ப்ராக்டிக்கலி எல்லாமே நாட் இன் ஏ ஹோமோஜினியஸ், தட் இஸ் ஹெட்ரோஜினியஸ். ஒத்த தன்மையுடையதாக இது அல்ல, வேறுபாடு உடையதாக இருக்கின்றது. அதனால இதில் ஒரு பெரிய குறை என்னன்னா, இட் அசியூம்ஸ் ஹோமோஜினிட்டி அமங் த இண்டிவிஜுவல் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது. ஆனால் இன் ப்ராக்டிக்கல் நாட் இன் ஹோமோஜினியஸ், இட் இஸ் ஹெட்ரோஜினியஸ், வேறுபாடு உடையதாக இருக்கிறது. இட் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் லிமிடேஷன் இந்த மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். ஏன்னா மொத்தமாக பார்க்குறப்ப ஒரு அசம்ஷனுக்கு வந்தோம்னா அது சில நேரங்களில் நம்ம தவறுகளாகவும் இல்லைனா ஒற்று போகாததாகவும் இருக்கலாம் இல்லையா. அதில் ஒன்று தான் இண்டிவிஜுவல் யூனிட்ஸ்லாம் ஒத்த தன்மையுடையதாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறது. ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்குறப்ப அதுபோல் ஒத்த தன்மையுடையதாக இல்லை. அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஹெட்ரோஜினியஸ் சொல்கிறோம். there is a fallacy of composition. What is the good of an individual? சரி, there is a fallacy of composition. அப்போ ஒட்டுமொத்த ஒரு உணர்வு தகவல் தொகுத்து வழங்குறப்ப தொகுப்பு அப்படிங்கிறப்ப டிடக்டிவ் மெத்தட், இண்டக்டிவ் மெத்தட் நம்ம சொல்கிறோம். அப்போ இண்டக்டிவ்ல நம்ம தொகுப்பான ஒரு முறையில் பார்க்குறப்ப there is a fallacy, தவறான முடிவுகள் கூட வரலாம், அது தவறுகளாக இருக்கலாம். அப்போ எப்படி என்னன்னா, what is the good of an individual, ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு மனிதனுக்கு அல்ல ஒரு நிறுவனத்திற்கு ஒரு நல்லதாக அமைகிறது, குட் அப்படின்னு சொல்கிறோம், நல்லதாக அமைகிறது. இட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் எ நேஷன், ஒரு நாட்டிற்கு அது நல்லதாக இருக்காது. ஒரு நிறுவனத்துக்கோ இல்லை மனிதனுக்கோ நல்லதாக இருப்பது என்பது நாம இட் இஸ் நாட் எ குட் ஃபார் நேஷன், ஒரு நாட்டிற்கு ஒரு நல்லதாக அமைய முடியாது. அதே போல ஒரு நாட்டுக்கு நல்லதாக அமைவது என்பது இன்னொரு நாட்டிற்கு சரியாக அல்லது நல்லதாக அமையாது. அது the money non-economic factors determine economic activities. அதுபோல என்ன பண்ணா, ஒரு நாட்டிற்கு நல்லதாக அமையாதது அதே போல ஒரு காலத்தில் சரியா இருக்கிறது இன்னொரு காலத்துக்கு அது ஒத்து வராதாக இருக்கிறது. அதனால இந்த the second point, there is a fallacy of composition. What is the good of an individual need not be good for nation. ஒரு மனிதனுக்கு சரியா இருக்கிறது நாட்டுக்கு சரியா இருக்காது. அதே போல குட் ஃபார் கண்ட்ரி இஸ் நாட் குட் ஃபார் அனதர் கண்ட்ரி. ஒரு நாட்டிற்கு சரியாக அமைகிறது இன்னொரு நாட்டிற்கு வேறாக அமையலாம் அல்லது பாதகமாக அமையலாம். அதே போல அட் அனதர் டைம் ஒரு சமயத்தில் இருக்கிறது இன்னொரு சமயத்துக்கு மாறுபடும். there is a fluctuation இல்லையா, வேறுபடக்கூடியதாக இருக்கிறது. இது ஒரு இரண்டாவது குறைபாடாக சொல்றோம். the third one is many non-economic factors determine economic activities. many non-economic factors, பொருளாதார அற்ற காரணிகள் பொருளாதார நடவடிக்கைகளை கட்டுப்படுத்துகிறது அப்படின்னு சொல்றோம். பொருளாதார நடவடிக்கைகளை பொருளாதாரமற்ற நான் எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் அதுதான் டிட்டர்மைன் பண்ணுது, தீர்மானிக்கிறது. அதனால என்ன ஆகலாம், பொருளாதார காரணிகள் இல்லாத பிற காரணிகள் பொருளாதார வளர்ச்சியை தீர்மானிக்கிறது. அப்ப நம்ம வளர்ச்சியை எட்ட முடியாமல் இருக்கலாம். இதெல்லாம் இந்த பேரியல் பொருளாதாரத்துடைய limitations என்று சொல்றோம். These are all the limitations in the macroeconomics. Now in this class we have seen the first lesson introduction, what is the meaning of macroeconomics, what is the classification of economics, micro and macro, who classified the economics, Ragnar Frisk, he has got the Nobel Prize in 1933. The another one is, who is the modern macroeconomics, J.M. Keynes as the father of modern macroeconomics, the general theory of employment, interest and money. அது பொதுவான கோட்பாடு. எதை பற்றிய கோட்பாடு, பணம், வேலை வாய்ப்பு, வட்டி, இதை பற்றிய கோட்பாடு யார் கொடுத்தா, J.M. Keynes. அதெல்லாம் பார்த்தோம். அப்புறம் what is the meaning of macroeconomics? Macros, it is derived from the Greek word macros, that means large. Okay, a meaning of that the next stage, next heads, what are the importance of the macroeconomics? The another one is importance, the another limitations. Now we have completed in the
first lesson, macroeconomics, introduction, meaning of scope and importance. The final one is the limitation. We have seen these all the subheadings in the lesson. Okay, you read very well in your home. If you have any doubt, you can clarify, you can ask. You got to find out the answer. What is the meaning of microeconomics? What is the meaning of macroeconomics? Who is the father of modern macroeconomics? You can find out the answer for the simple questions. Okay? You study well. We have finished this level. The next class we will meet. Thank you.